글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 3월 6일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. EU fines Apple for anti-competitive practices amid Spotify complaints. 스포티파이 불만 제기 속 이유, 반경쟁 행위로 애플의 과징금 부과. The European Commission has imposed a fine of 1.8 billion euros on Apple, accusing it of hindering competition in the music streaming market. This penalty, marking a first for Apple in the EU, represents 0.5% of Apple's global annual revenue. Spotify had filed a complaint with the EU competition authorities in 2019, alleging that Apple's mandatory in-app payment system, which includes a 15-30% fee, was anti-competitive. The EU deemed Apple's actions, including blocking updates for apps, using external payment systems and prohibiting informing users about alternative payment options, as unfair trade practices. Margrethe Vestager, the EU's antitrust chief, stated that Apple had abused its dominant market position for a decade, affecting millions of European consumers. In response, Apple announced its intention to appeal, criticizing the EU Commission for ignoring the competitive and rapidly growing market reality. The case, highlighting a renewed conflict between the EU and big tech firms, comes ahead of the Digital Markets Act (DMA) enforcement, which aims to regulate major tech companies more strictly. 유럽연합 집행위원회가 음악 스트리밍 시장에서의 경쟁 방해 혐의로 애플에 18억 유로의 과징금을 부과했습니다. 이번 처음으로 애플에 부과된 EU 과징금은 애플의 전 세계 연간 매출의 0.5%에 해당하는 금액입니다. 스포티파이는 2019년 애플이 15-30%의 수수료를 포함한 인앱 결제 시스템을 강제함으로써 경쟁을 방해했다고 EU 경쟁 당국에 제소했습니다. EU는 외부 결제 시스템을 사용하는 앱의 업데이트를 차단하고 다른 결제 옵션에 대해 사용자에게 정보를 제공하는 것을 금지한 애플의 행위를 불공정 거래로 판단했습니다. 마르그레테 베스타게르 EU 수석 부집행위원장은 애플이 10년 동안 앱스토어를 통해 음악 스트리밍 앱 공급 시장에서 시장 지배적 지위를 남용해 유럽 소비자 수백만 명에게 영향을 미쳤다고 말했습니다. 이에 대해 애플은 항소할 의사를 밝히며 EU 집행위가 활발하고 경쟁이 치열하며 빠르게 성장하는 시장의 현실을 외면했다고 비판했습니다. EU와 빅테크 기업 간의 갈등이 새롭게 불붙은 이 사건은 빅테크 기업에 대한 규제를 강화하려는 디지털 시장법 DMA 시행을 앞두고 있습니다. Useful idiom abused its dominant market position. 시장 지배적 지위를 남용했다. Margrethe Vestager, the EU's antitrust chief, stated that Apple had abused its dominant market position for a decade, affecting millions of European consumers. 마르그레테 베스타게르 EU 수석 부집행위원장은 애플이 10년 동안 앱스토어를 통해 음악 스트리밍 앱 공급 시장에서 시장 지배적 지위를 남용해 유럽 소비자 수백만 명에게 영향을 미쳤다고 말했습니다. Number 2. U.S. Supreme Court upholds Trump's eligibility for presidential run. 미국 연방대법원, 트럼프 전 대통령의 대선 출마 자격 유지 결정. The U.S. Supreme Court unanimously overturned a Colorado Supreme Court decision that had disqualified Donald Trump from running for office, maintaining his eligibility for the presidential race. The ruling comes just a day before Super Tuesday, removing a major obstacle in Trump's campaign path and essentially confirming a rematch against President Joe Biden. The Supreme Court stated that while states can disqualify individuals from holding public office, they lack the authority to enforce this regarding federal positions. The court did not evaluate whether Trump had participated in an insurrection, focusing solely on the legal qualifications for candidacy. Conservative justices expressed in a separate opinion that only Congress can determine the disqualification for federal office candidacy. The decision is seen as ending efforts to prevent Trump's return to the White House unless Congress enacts new legislation. Reacting to the verdict, Trump hailed it as a very important decision that helps unite the country, emphasizing the unanimous nature of the ruling.
미국 연방대법원은 도널드 트럼프 전 대통령이 공직에 출마할 자격을 박탈한 콜로라도 대법원의 판결을 만장일치로 뒤집었습니다. 이로써 트럼프의 대선 경로에 있던 주요 장애물이 제거되고 조 바이든 대통령과의 재대결이 사실상 확정되었습니다. 연방대법원은 주가 개인을 공직에서 배제할 수 있지만 연방 직책에 대해서는 이를 집행할 권한이 없다고 밝혔습니다. 법원은 트럼프가 반란에 참여했는지에 대해서는 평가하지 않고 출마 자격에 대한 법률적 자격만을 중점적으로 다뤘습니다. 보수 성향의 대법관들은 연방 공직 출마 자격 박탈 여부는 오직 의회만이 결정할 수 있다고 별도 의견에서 밝혔습니다. 이번 결정은 의회가 새로운 법률을 제정하지 않는 한 트럼프의 백악관 복귀를 막으려는 노력을 종식시킨 것으로 보입니다. 이에 대해 트럼프 전 대통령은 국가를 하나로 모으는 데 큰 도움이 될 매우 중요한 결정이라고 환영하며 결정의 만장일치성을 간주했습니다. Useful idiom: a major obstacle. 주요 장애물. The ruling comes just a day before Super Tuesday, removing a major obstacle in Trump's campaign path and essentially confirming a rematch against President Joe Biden. 이번 판결은 슈퍼 화요일을 하루 앞두고 내려졌으며 트럼프의 대선 캠페인 경로에 있던 주요 장애물을 제거하고 사실상 조 바이든 대통령과의 재대결을 확정했습니다. Number 3. France enshrines abortion rights in Constitution amid international tensions. 국제적 긴장 속 프랑스, 헌법에 낙태권 명시. France has officially added a clause to its constitution, recognizing abortion as a woman's right to self-determination, potentially causing significant conflict both within Europe and between Europe and the United States. The amendment to Article 34 of the French Constitution was passed in a joint session of the Senate and the National Assembly, stating that women have the freedom to voluntarily terminate a pregnancy under conditions defined by law. France has allowed abortion since 1975, making this constitutional amendment largely symbolic but still significant. The country first legalized abortion within the first 10 weeks of pregnancy in 1975, with several legal revisions since then expanding the permissible period for abortion. In 2001, the legal abortion period was extended from 10 to 12 weeks, and in 2022, it was further extended to 14 weeks. Last December, the French government additionally authorized midwives to perform abortion procedures without a doctor's intervention in medical facilities. The Vatican issued a statement on the same day, affirming that there can be no right to take a human life. In an era of universal human rights, opposing France's constitutional amendment on abortion rights. 프랑스가 낙태를 여성의 자기결정권으로 헌법에 명시함으로써 유럽 내부와 유럽과 미국 간의 상당한 갈등을 일으킬 가능성이 있습니다. 상원과 국민의회의 합동회의에서 통과된 헌법 제34조 개정안은 여성은 법으로 정한 조건 하에서 임신을 자발적으로 중단할 수 있는 자유가 보장된다고 명시하고 있습니다. 프랑스는 1975년부터 낙태를 허용해왔으며 이번 헌법 개정은 주로 상징적인 의미를 가지고 있지만 여전히 중요합니다. 프랑스는 1975년 임신 10주 이내의 낙태를 처음으로 합법화했으며 그 이후 여러 차례 법적 개정을 통해 낙태 가능 기간이 확대되었습니다. 2001년에는 낙태 가능 기간이 10주에서 12주로, 그리고 2022년에는 14주로 늘어났습니다. 지난해 12월, 프랑스 정부는 조산사가 의료시설에서 의사의 개입 없이도 낙태 시술을 할 수 있도록 추가 승인했습니다. 같은 날 교황청은 성명을 통해 보편적 인권의 시대에 인간의 생명을 빼앗을 권리는 있을 수 없다며 프랑스의 낙태권 헌법 개정에 반대한다고 밝혔습니다. Useful idiom under conditions defined by law. 법으로 정한 조건 하에서. The amendment to Article 34 of the French Constitution was passed in a joint session of the Senate and the National Assembly, stating that women have the freedom to voluntarily terminate a pregnancy under conditions defined by law. 상원과 국민의회의 합동회의에서 통과된 헌법 제34조 개정안은 여성은 법으로 정한 조건 하에서 임신을 자발적으로 중단할 수 있는 자유가 보장된다고 명시하고 있습니다. Number 4. Philippine and Chinese vessels collide again in the disputed South China Sea. 남중국해 영유권 분쟁 지역에서 필리핀과 중국 함정 다시 충돌.
Philippine Coast Guard spokesperson J. Terriella reported that a Philippine vessel carrying out a resupply mission near Second Thomas Shoal collided with a Chinese Coast Guard ship, causing damage to the hull. The collision occurred as the Chinese Coast Guard vessel and other boats dangerously obstructed the Philippine ship. The Philippine government stated that 4 soldiers on board the supply vessel were injured by water cannons fired from the Chinese Coast Guard ship, disrupting the transportation of military supplies. In contrast, the Chinese Coast Guard claimed it took legitimate measures against the Philippine vessel that illegally entered their territorial waters. Incidents of tension between the two countries have been escalating, with Chinese Coast Guard ships firing water cannons at Philippine vessels near Second Thomas Shoal in August and November of the previous year. China claims about 90% of the South China Sea as its territorial waters, drawing a so-called 9-dash line in a U-shaped pattern. Despite the Permanent Court of Arbitration ruling in 2016 that China's territorial claims have no legal basis under international law, China continues to dispute with the Philippines and other neighboring countries. 제이타리엘라 필리핀 해경 대변인은 세컨드 토마스 암초 부근에서 보급 임무를 수행 중이던 필리핀 함정이 중국 해경선과 충돌하여 선체가 손상되었다고 보고했습니다. 중국 해경선과 다른 배들이 필리핀 함정의 길을 위험하게 막으면서 충돌이 발생했습니다. 필리핀 정부는 보급선에 탑승한 병사 4명이 중국 해경선에서 발사한 물대포에 의해 다쳐 군용 물자 수송 작업에 차질이 생겼다고 밝혔습니다. 반면 중국 해경은 자국 수역에 불법적으로 진입한 필리핀 선박에 대해 적법한 조치를 취했다고 주장했습니다. 지난해 8월과 11월에도 세컨드 토마스 암초 부근에서 중국 해경선이 필리핀 선박에 물대포를 발사해 양국 간 긴장이 고조된 바 있습니다. 중국은 남중국해의 약 90%를 자국의 영해라고 주장하며 유자 형태의 소위 구단선을 그어왔습니다. 그러나 2016년 국제상설재판소는 중국의 영유권 주장이 국제법상 근거가 없다고 판결했음에도 불구하고 중국은 필리핀 및 인접 국가들과 계속해서 마찰을 빚고 있습니다. Useful idiom took legitimate measures. 적법한 조치를 취했다. In contrast, the Chinese Coast Guard claimed it took legitimate measures against the Philippine vessel that illegally entered their territorial waters. 반면 중국 해경은 자국 수역에 불법적으로 진입한 필리핀 선박에 대해 적법한 조치를 취했다고 주장했습니다.